saya start recording. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah we meet again. So today is 24th of June 2022 for our class ICT 450 group CS 2412B, and this is our lab session. Okay, as usual, okay, let's recap again. So where are we now? We are supposed to be here. So let's continue. We are in week 11 now. So continue with the Microsoft Access, right? Okay, so where are we now? Okay, so as usual, go to GCF Learn Free, okay, edu gcfglobal.org. We follow this syllabus. Open the topics, Microsoft Access 2013, and go to the tutorial. Okay, as usual. Okay, so we finish up until I think okay, kita kat mana gitu? Okay, ni dah settle, ni dah settle. Okay, kita dah masuk dekat creating a report. Okay, kalau tak silap saya betul kita dah settle creating a report. Okay, and then maybe hari ni kita akan continue with the advanced report 14. Maybe sampailah at least 18 nantilah. Designing your own database. Kalau boleh habis, kita habiskan dekat sini. Okay, so kita sambung dekat advanced report ni. Okay, so you all ready? Okay tak? Cuma make sure as usual you all kena follow. You all kena follow apa yang saya buat. Kalau tak sempat, kalau kata laju sangat, nanti after this you all kena buat semula lah on your own. Okay, report saya rasa dah settle. Kita dekat slide number 14, dekat 14 ni. Ataupun nanti saya double check balik dekat report. Kita settle tak report tadi ni. Okay, so for this one, I think this one is clear. Cookie sold to delete. This one is clear. Oh, okay. Printing and also saving reports in print preview. I think kita sambung kat sini dah sikit. Yang the rest tu rasa dah okay. Yang atas tu sebab itu kita stop kat sini. Okay, boleh? Ready Okay, kita sambung sini sikit. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. Once you've finished creating a report, you can choose to either print it or export it so it can be viewed outside of Access. Make sure that you're in Print Preview, and here you have several different options for adjusting the report. The first thing you should do is click the Size command and make sure that you have the correct paper size selected. I'd like to add wider margins so that we can make notes if we need to, but you can see that now some of the data is cut off. We can use the page navigation arrows at the bottom to go to the next page, and we can see that the missing data is showing up here. We can fix this by switching to landscape orientation. Now all of the fields fit on the same page, and you could also fix it by going back to Layout View and making the fields narrower so they all fit. I'm going to click the Zoom drop-down arrow and select Fit to Window so we can see how the report looks on the page. It looks like we have plenty of room for notes, and if we wanted to fine-tune the margins, then we could just click Page Setup. And finally, if you want to save ink, then you can click Print Data Only to get rid of the background colors. But I'm going to leave this unchecked because I like the formatting that we have. When you have everything the way you want it, you can click the Print command, and then set your printer settings, and click OK. Sometimes you may prefer to export a report instead of printing it. This is useful if you want to email it to someone or post it on the web. Access lets you save it as an Excel spreadsheet, a text file, a PDF or XPS file, or email attachment, and you can click More to save it as a rich text file or HTML file. In this case, I'm going to choose PDF because that's going to keep the formatting that I've applied to my report. I'm just going to save this to my Documents library, and you can modify the file name if you want, and then where it says Save As Type, select PDF. Then click Publish, and your report will be saved to your Documents library or whichever folder you chose. Then you can close this window.
When you're done, you can close Print Preview, and it will go back to the last view that you were in. Okay. Okay, never mind. So this is very important. Macam saya sebut, maybe nanti kalau for you all to put your document in the report, the final report, so boleh follow this step, print preview. Okay, saya rasa saya tak buat lah yang ni. It's quite simple. Nanti you all boleh check balik, and then kita boleh save, export, then let's continue with the other one. Advanced reporting, use the report wizard. I think this one pun macam kita dah selesai ni report wizard ni. Siapa ingat lagi? Oh, ni pun dah selesai kan? Pasti kita dah buat dah ni. Okay, ni dah, report dah. Okay, saya double check balik. Okay, formatting report. I think kita boleh sambung dekat sini ni. Formatting report. Kita check balik. Yang ini pun dah rasanya. Okay, settle. Ingat lagi last week? Yang ni kita dah buat kan? Kita letak, okay, kita dah letak logo. Okay, this one I think settle lah. Okay, kita go to the next one. Continue. Okay, modifying table. Okay, kita cuba, kita tengok yang ni. Alright. Ni pun saya rasa kita dah go through sedikit. Okay. Saya lupa kita dah buat dah benda ni. Bila tengok balik baru teringat. Okay, so yang ni pun kita dah settle hari tu. Okay, so mungkin kita boleh start somewhere. Ni pun dah, field size, kita dah buat hari tu. Okay, ni masih ingat lagi yang kita dah buat last week tu. Ada exact, SZ tu semua tu, field size. Okay, more table option. This is also done. Okay, let's continue. Okay, creating forms. Okay, kita dah sampai dekat form. Form pun dah settle. Okay, ataupun kita repeat baliklah dekat form ni. Okay, kita start from here. Okay, right. So, kita dah masuk lesson 16. Creating a forms. Okay, kita start with here. Okay, 4. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. Creating a form can save you a lot of time in the long run because it makes it easier to input the data into one or more tables. And in this video, we're just going to go over the basics of creating a form from a table, adding additional fields, and inserting a drop-down menu into the form. In the navigation pane, you'll need to select the table that you want to use, and you don't need to open it, just make sure that the name is highlighted. I'm using the Customers table. Then, in the Create tab, you can click the Form command, and it will create a new form that contains all of the fields from your table. And before you do anything else, you should save this form. I'll call it Customers Form. Sometimes your form will include a subform. Acess will create one of these if your table is linked to another table. For example, here our Customers table is linked to the Orders table, so the subform will include a list of any orders that the customer has placed. In many cases, this may be useful, but if you don't need the subform, you can delete it by just clicking on it and pressing the delete key. Okay, I think this one pun kita dah buat dah hari tu. Okay, kalau you all teringat nanti boleh remind me back. Okay, so saya rasa yang ni kita dah buat. Saya teringat dah ni. Kita create a form, kita put a name. So tak apa, saya skip dulu yang ni. If let's say you all nak buat semua nanti, you boleh refer back to this video. Then maybe kita, so semua dah ada dah ni. Kita dah ada adding design control. Okay, so maybe dekat sini ni kita boleh masukkan combo. Pun saya rasa kita dah buat ni. Yes, weekly, okay, dan sebagainya. Okay, so kalau you all dah teringat last week, should be okay. Kalau tak ada, nanti boleh refer back to this one. So saya rasa yang ni pun dah start, dah setting. Okay, kita masuk dekat sini, customizing form setting with the property sheets. Okay, ni saya rasa yang ni baru betul ni. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. When you're creating a form, Acess allows you to make some very detailed changes using the property sheet. To open the property sheet, first make sure you're in Layout View, and then in the Design tab, select the Property Sheet command. There are several different tabs that you can choose from.
And in each row, you'll see the property name on the left and the value on the right. And sometimes you'll need to type in the new value that you want, but some properties have one or more buttons that you can click to choose a value. Now, you should always pay close attention when you're making changes. Since there are so many options, it may be difficult to remember exactly what you've changed and what the original values were. But if you don't remember what each property does, you can just click on it, and a brief description will appear in the bottom left corner of the screen. So this property controls the vertical position of the object relative to the top of the form. In this form, I'd like to hide the ID field. I'll select it, and then in the Property sheet, I'll go to the Format tab, and then find the property that says Visible. Right now it's set to Yes, but you can click on it and then use the drop-down menu to change it to No. We can switch to Form View to test it, and this field is now invisible. And at any time, if we wanted to make it visible again, we could go back to the Property sheet and change it. Now I'd also like to modify the Orders form. I'll first switch to Layout View. In this form, I'd like the Pickup Date field to default to the current date whenever we create a new order. I'll select the field, and then in the Property sheet, I'll click the Data tab, and then find the Default Value property. In order to get the current date, we'll need to add an expression. Click this button to open up the Expression Builder. In the lower left, there is a box called Expression Elements. There are several different options, and click on the one that says Common Expressions. And then to the right of this, we can choose either Current Date or Current Date and Time. We'll just choose the first one. To the right of that, double-click Date, and it will appear in the area above. Then when you click OK, the expression will appear in the Property sheet. We can now close this. And let's switch to Form View so we can test it. When we create a new order, it clears all of the fields, but the Pickup Date field will default to the current date. We can still change it if we want to, but for most orders, we're probably not going to need to, and that's definitely going to save us some time in the long run. In the next video, we're going to finish the customer's form by making some adjustments to the layout and the formatting. Okay. Form setting with the property sheets. Okay, so maybe there akan ada banyak there's a lot of things yang mungkin you boleh buat based on the properties. So kalau kata dalam video ni tak ada, maybe you can find somewhere in YouTube rasanya macam-macam ada dekat YouTube tu yang diorang akan ajar. So maybe kita tak boleh nak sentuh semua, cuma kita dah nampak lah. Okay, this kind of thing yang kita boleh customize, okay, for our forms. Okay, so kita akan start with this one. Okay, kita cari balik kita punya file hari tu. Saya nak download balik Access 2000 sample ni sebab database yang lama tu banyak dah dia berubah. Okay. Okay, kita cuba, saya suka download balik lah. Kalau you nak guna yang lama boleh je, tak ada masalah. Should be okay. Ni dah banyak dah ni. Saya saja je. Nanti boleh delete balik. Okay, sebab saya nakkan yang baru. Okay, so kita open Microsoft Access. Okay, so kita dah ada forms. Okay. So jadi kita kena check balik dan kita boleh modify the form tadi tu. Okay, so kita boleh follow this one. Okay, dia kata apa? Number one, kita boleh change the way how it looks. Okay, so kita pilih table customer. Okay, and then after that kita pilih mana tadi? Kita pergi dekat layout view. Okay, sorry, dia akan pilih apa ni? Design view. Okay, kemudian dia boleh pergi dekat design view. Okay, and then kita boleh pergi dekat property. Okay, nanti kita tengok balik dekat sini ni. Okay, dia pergi dekat mana ni? Property sheets. Okay, select the fields. And then kita boleh buat something. Okay, kita pergi dekat form, customer. Okay, di mana dia? Kita create. Design.
Okay, kita klik dekat layout view and then kita cari kat mana tadi tu. Okay, kita double check balik dekat sini. Okay, kita pergi cari dekat design and then dia ada property sheets. Okay, cari dekat design. Ni kita ada design, where is the property sheets? This one. Property sheets ni. So for example, kalau kata tadi kita nak tengok okay, design view. Okay, kemudian mana dia? Okay, so dekat belakang ni ada banyak ni, property sheets ni. So for example, dia kata table mana tadi dia ambil? Table order ke table customer? Table customer dia ada ID ni, customer ID. Okay, katakanlah kita nak make it dia visible, yes or no. Kita boleh tukarlah dekat sini, sama ada visible dia yes ataupun tidak kat sini ni. Okay, so in either layout or design view. Okay, so kita pergi dekat all tadi ni. Okay, kita cari, katakanlah contoh kita nak buang apa tadi. Okay, customer order mana dia? Okay, kita ambil lah mana-mana. Contohnya katakanlah ada customer tadi ni, mana dia tak keluar ni. Okay, so you all boleh try juga kita pergi tengok dekat sini. Katalah kita nak kat sini lah kot customer ID tadi ni. Pergi dekat all, kat sini dia ada visible. Okay, dekat property sheets. Okay, so you boleh change. Okay, jadi kat sini ni macam ada something ni. Sekejap saya besarkan. Okay, visible. Dekat sini dia sama ada yes ataupun dia no. Itu contoh dia tadi. So maknanya kalau kata you all nak tengok balik, you all boleh start design balik. Kalau kita view, nanti dia akan hilang lah somewhere dekat sini ni. So kita punya apa tadi, customer ID dah hilang. So anything lah you all nak buat. Let's say for example for the notes, okay, maybe ada certain things yang kita nak display, kita tak nak display, is up to us. Kita boleh customize. Okay, that's number one. Okay, number two, kita go back to design view or layout view tadi ni. Kita nak tukar dia punya pickup date tadi ni. Okay, so dia kata go to the data. Okay, default value ni we can change to the common expressions, select date and then make sure dia duduk dekat sini under the expression builder, klik OK, and kalau kita view balik form view, right, so kita akan dapat tarikh semasa lah. Kalau kata kita klik new order, dia akan dapat tarikh semasa hari ni, 24th of June 2022. So that's the example based on this one. So maksudnya sebenarnya for this one ni untuk kita punya ada design view tadi ni, kejap okay, ada banyak benda yang kita boleh buat. So maksudnya kita boleh modify it's almost everything kat sini ni. Cuma kita nak kena tahulah apa yang ada dekat sini. So maksudnya from the property sheet ni kita boleh do something. Cuma macam like I mentioned earlier, kalau kata tak faham, tak sure, boleh tengoklah. Ataupun you all nak target specific things yang you all nak buat. Contohnya katakanlah you all nak make something dekat notes ni, you all nak buat apa. So cuba cari di dekat YouTube. So sebab kita tak boleh nak hafal semua benda yang ada dekat sini ni. Maybe bila sampai masa nak guna tu kita carilah. Okay, so at least sekarang ni kita dah tahu dah dalam ni ada property sheets yang mana kita boleh change all this information kat sini ni. Okay, kita boleh ubah data-data yang ada dekat sini. Alright, so settle on that one. Kita go back to this slide ni, video ni. Okay, so settle. Jadi kalau kata you all tak sure, nanti boleh double check balik dekat sini. Boleh check balik macam mana nak buat. So logically it's quite simple je. Maknanya kita boleh pilih any default form yang ada dekat dalam ni untuk kita change. Sama ada nak current date and so on. Okay, so far ada soalan tak? So far ada soalan? Boleh follow tak sekarang ni? Boleh follow? Boleh follow tak? Boleh. Boleh. Okay, so kalau boleh follow, insyaAllah kita continue. Sekarang ni kita dah masuk 17, formatting the form. Okay, kita tengok video dulu. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life.
I'm working on a form that we can use in our bakery to view and edit the customer information. And I know the employees are going to be using this form a lot, so I want to make it as pleasant and easy to use as possible. To do that, I'm going to need to make some adjustments to the layout and formatting. The first thing I'm going to do is add a command button that the user can click to search for a specific record. To add a command button, you'll need to be in Layout View. In the Design tab, find the Controls group, click on the drop-down arrow, and make sure that Use Control Wizards is selected. And then select the button command. Then, in the form, click where you want the button to go. There are many different actions that you can choose from, and they're organized under different categories. Most of the time, you're probably just going to use actions from the first 4 categories. The one that I want is in Record Navigation, and it's called Find Record. Then click Next. Here you can choose whether you want the button to display text or a picture. In this case, I'm going to use the default binoculars picture, but you could also browse for another picture if you want. In the last step, you can type a name for the button. I'll call it Search, and this text will not appear on the button, but it may be helpful if you need to edit the button later with the property sheet. Click Finish, and your button will appear on the form. At this point, I want to move and resize the field so we can get a better view of everything. I think everything would fit a lot better if I put it into 2 columns. You can adjust the fields just like you would in a report. For example, you can click on a cell and then drag the edge to resize the column. Next, I'm going to go to the Arrange tab, and then in the Rows and Columns group, select Insert Right to add a column. I'm going to click it twice so we have one column for the field labels and another for the actual fields. Then I'll just click and drag the fields where I want them. You may end up with some empty rows, and you can just click on them and press the Delete key to get rid of them. And I'd like the Other Notes field to be larger, so I'm going to merge it with the other cells in its row. I'll hold down the Shift key while I'm clicking on each cell, and then on the Arrange tab, I'll click the Merge command. Finally, I'm going to make some adjustments to the colors and fonts just to make it look a little nicer. And again, this is exactly like formatting a report. You can go to the Design tab to add a logo or choose a theme, but keep in mind the theme applies to your entire database. So if you want to make changes that will only apply to this form, you can use the commands in the Format tab. Here you can adjust the colors and fonts of individual elements in the form. I'm going to Control-click the fields that I want to change. And now I can adjust the fill color, outline color, and outline weight. I'm also going to choose a background color and add a few final touches. Okay, my form is now finished. I've added the logo for our bakery. I've added a shadow to the search box from the Shape Effects menu, and I've also changed the font of the form header. Now, it may take some time to get the form exactly how you want it, but once you do, you'll have a professional-looking form that's easy for people to use. Okay, alright, kita boleh start. So, this is the things yang nanti saya nak tengok dekat dalam you all punya project nanti. So, you need to be creative. So, how to change color, how to mix the color between the background and the fonts and so on. Saya rasa saya dah beritahu minggu lepas. Kalau boleh jangan sampai jadi sekolah tadika. So, kita make sure nampak yang professional looks. So kalau kata you buat, katakanlah ada contoh for example, kalau UITM kan kita ada color corporate ungu, purple. So kita mix around dengan purple ni color, light purple, dark purple and so on. Okay, so this one mesti kena buat, you all kena buat sendiri, kena buat exercise. Kita boleh tengok dia punya contoh. So tapi kalau the next one nanti for the project, of course you all kena do your own. Buat dalam kumpulan masing-masing. Okay, for the first one,
kita boleh create button kat sini. Kita masuk dekat forms, mana forms dia kat sini. Okay, customer forms. Okay, for example, dia pergi masuk dekat mana ni? Customer form tadi kan. Okay, kemudian kita boleh pergi dekat design view or layout view for the customer. Alright. Jadi the next one, apa dia buat? Okay, kita tengok balik dekat design view. Okay, so the next one, kalau kita tengok nanti dia boleh add a button. For example, dia add button dekat sini ni. Jadi kalau dia dah add button, kita boleh pilih any button yang kita nak. For example, record navigation, okay, record operation dan sebagainya. This one you all boleh try and error. Cuba masukkan dekat form masing-masing, nanti cuba gunakan yang mana. So mana yang you all rasa nak guna, nanti you all boleh select. Okay, this one ni pun semua ni kena buat sendiri nanti ni. Okay, so make sure dia kata apa? The command button wizard will appear in the categories. Okay, kita try. Kita try buat kat sini. So masuk dekat design and then kita click the button here. Okay, apa berlaku? Kita go to the design. Okay, kemudian dekat under control ni kita pastikan use control wizard. Okay, kat sini ni tadi dia sebut. Kemudian kita boleh add button kat sini ni. Ni ada button. Okay, dia guna apa tadi ni? Okay, so dia guna button. Kita boleh add dekat sini. Okay, so kita boleh modify. Yang ini terpulang lah macam mana. Tadi dia boleh dia tunjukkan macam mana cara kita nak adjust kan. Benda ni. Okay, so kita pergi dekat mana? Lepas pada pilih tu, kita pilih dekat create. Lepas dia select. Okay, hold on. Okay, dia pergi dekat wizard tadi ni. Okay, sekejap okay, kita klik button, command button. The command button wizard will appear. Okay, kita nak command button wizard ni. Okay, sebentar. Tengok mana dia keluar ni. Okay. Kita nak wizard. Okay. Okay, sepatutnya dia keluar ni sebentar ya. Mana wizard dia? Okay. Kita buat sekejap kita saya double check balik. Macam dia tak nak keluar ni. Okay. So sepatutnya kalau kita pilih wizard tadi, dia akan automatically dia akan keluar something like this. Okay, the list in action. Okay. In the category span, select the category button you want to add. We want to find a way to move quickly to specific record. Okay, sebentar Okay, siapa perasan kat sini ni? Mana dia punya wizard ni? Sepatutnya dia keluar wizard ni. Okay, form dah betul. Customer form. Okay. Sekejap, saya pun dah lupa ni mana wizard dia ni. Okay, mungkin maybe saya punya ni ada something wrong lah ni. Dia tak activatekan the wizard tu. Okay, you all boleh buat tak? Kalau select this one, use control wizard ni. Okay, so basically kalau kita put je button kat sini nanti dia akan keluar the default button macam ni lah ni. Dia akan keluar macam ni. You all dapat tak? You boleh buat tak? Command button wizard. This one. Okay, sama macam saya yang saya tengok sekarang ni. Siapa buat? Boleh dapat tak yang ni? Dia sepatutnya kalau kita buat wizard, dia akan keluar dekat sini. Dia akan automatically akan keluar dekat sini. Dia akan keluar something like this. Okay, sebentar Control group. Okay, dah betul dah. Klik button command. Cuma dia tak nak keluar ni dekat saya punya ni. You punya boleh keluar tak? Siapa dah buat? Siapa boleh buat sama-sama serentak ni? Saya nak cari-cari wizard.
tak nak keluar pula. Okay, sepatutnya dia akan keluar button tu, wizard tu. Okay, sekejap saya cari Okay, you all boleh buat tak? You all boleh dapat tak? Siapa yang tu? Cuba buat macam ni. You all click this one, pasti make sure dia use control wizard ni. Biar by right automatically dia boleh keluar ni. Sepatutnya bila saya put here, dia akan keluar something like this. Saya punya ni dia tak nak keluar ni. Ni command button wizard ni. Jadi bila dia dah keluar command button wizard ni, you all boleh buat the navigation tu. Quite simple je sebenarnya ni, cuma dia tak nak keluar ni. Sekejap saya tengok And then after that kita boleh modify form layout ni, macam dia sebut tadi. Kalau kata kita nak add something, kita boleh arrange. Nanti saya double check balik untuk yang tu. Kita tengok pada arrange tadi ni pun sama. Kalau kata macam saya punya ni banyak yang dia tak boleh nak. Kejap, saya punya ni banyak yang dia tak boleh nak activate ni. Form layout view. Saya rasa ada something wrong dengan saya punya Microsoft Access ni. Dia banyak benda yang dia tak boleh nak ni. Dia tak activate ni. Okay, so saya nak you all nanti kalau balik pula, maknanya nanti sekarang ni cuba buat something yang macam mana yang ada dalam video tu. Make sure dia boleh. Saya rasa saya punya Microsoft Access ni something wrong ni. Ada benda yang dia tak boleh nak keluar ni. Okay, jadi saya tak boleh nak buat benda ni. Saya kena double check balik. Okay, sepatutnya dia tak ada masalah dekat sini. Okay, so kalau saya klik arrange ni pun, dia macam dia tak nak keluar ni. Okay, so katakanlah sekarang ni kita boleh, kita boleh do something lah dekat customer form tadi ni. Kalau kata tengok dekat sini tadi ni, untuk kita arrange tadi, mungkin kita boleh modify the form layout tadi. Okay, kita boleh select, insert right. Kita boleh select insert right. Dan kita boleh modify dia punya form. Kita boleh check balik layout view. Dan kita boleh dapat something yang macam ada yang ada dalam ni. So nampak macam saya punya ni macam ada something ni. Okay, layout view dia pun tak nak keluar ni. Dia pergi balik dekat design. So saya rasa ada something ni dekat saya punya ni. Saya nak klik dekat sini pun dia tak keluar ni. Dia keluar benda yang sama ni. Okay, sebentar Okay, so maybe saya rasa saya punya Access ni saya kena double check balik lah. Saya kena sama ada, sebab ada benda yang dia tak nak keluar ni. Ada benda yang dia boleh keluar, ada benda yang dia tak nak keluar ni. Mungkin ada something yang kacau. Sebab memang masa saya install itu ada kekurangan sikit lah kat Access ni. Okay, sebentar. Still juga dia tak nak jadi ni. Design layout. Okay, so kalau kata kita tengok arrange, kita boleh change lah tadi. Kalau dia kata kalau kita nak ubah, kita boleh tekan control yang ni. Okay, saya cuba dulu masukkan button ni. Boleh tak sebelum saya ubah ni? Okay, masukkan dekat sini. Use control wizard. Button. Okay, dia tak nak keluar. Dia sepatutnya kalau kita guna wizard, kita put je button ni, nanti dia akan keluar the wizard tadi tu. Yang ini. So saya punya tak nak keluar. Nanti saya double check balik untuk this one. Kalau you all punya nanti, you all follow this one. Make sure dia keluar benda ni. Dia keluar command button wizard ni. Maknanya once kita put dia dekat dalam tu, insyaAllah dia akan keluar. Tapi saya punya ni macam tak nak keluar ni. Dan maybe ada something wrong dekat wizard ni. Nanti saya double check. Kalau nanti maybe by minggu depan kita boleh patah balik. Kita boleh tengok balik lah apa berlaku dekat sini. Okay, tapi kalau kata untuk kita nak arrange tadi, yang ni saya delete dululah. Yang ni tak nak command button ni. So you all boleh try and error dulu. Saya punya ada something wrong ni. Okay, contoh yang ini, sebenarnya yang dekat sini ni dia dah arrange dah ni. Yang ini yang sepatutnya dah jadi dah ni. Customer form tadi ni. Yang ini yang dah ada seperti mana dalam contoh. Dia dah arrange balik. Okay, saya cuba buka customer. Dia macam juga ni. Ada something juga yang dia tak nak ni. Okay, yang kat sini pun nampak dia dah modifiedkan dia punya form tu. Okay, so at least kalau kata you all buat a new things nanti, saya nak you all follow this one lah. Saya rasa yang ini dia dah ubah dah ni. Mana bila saya download tadi file tersebut, file ni yang memang dia dah
dia dah siap-siap modified based on this exercise ni ataupun tutorial ni. Okey, setakat ni you all boleh buat tak? Boleh follow tak? Boleh follow tak? Boleh follow tak? Boleh dengar tak ni? Boleh dengar tak saya ni? Boleh follow. You all boleh buat tak? Seperti mana yang ada dalam sampel tadi tu. Nak kena try dulu. Kena buka. Kena try dulu ni. So saya pun buat macam tak apa nak jadi ni. Okay, maybe ada something yang dia dah tu. Ataupun maybe you all kena create a new one. Follow exactly daripada awal dulu. Sampai kat sini. Maknanya boleh. Sebab kalau tengok pada yang ini, sebenarnya ini yang dia dah modified dah. Kalau kita tengok kat sini, dia dah ada form untuk find tadi semua dia dah masukkan dah. Okay. So kalau kata kita nak masuk something new, kita kena follow balik. So of course for this one, nanti saya nak you all buat ni bila you all dah buat project nanti, benda-benda nanti you all kena apply. You all kena apply dekat sini ni. Tak semestinya something like this, tapi you all kena apply based on apa yang you all buat dekat ERD itu. Okey, kita sambung dulu sikit. Kat sini, kita cuba habiskan dulu. Okey. Nanti saya patah balik lah. Kalau perlu nanti saya akan double check balik. Minggu depan kita tengok balik macam mana. Okey, this one ni settle. Add new column. Add new column ni belum. To move component kan. Okay, ada video dia tak? Modify form layout. Ni dah. Okay, kita dah buat search. Okay, kita dah modify tadi. Dia punya column. Kita dah rearrange. Okay, yang ni dah. Kita add dia punya new column. Ini settle. Okay, so dia akan dapat something like this lah. Dia akan dapat something like this. Okay, then you all boleh modify dia punya font color, background color and so on. So, settle untuk ni. Kita let's continue first. So, saya rasa you all pun kena try ni. Saya pun tak try tadi ni, tak dapat. So, tapi kalau kata you all nak buat, you all kena buat from scratch nanti, maybe you all boleh nampak dia punya proses ni. Okay, tak apa. Kita tengok yang ni dulu. Okay, so untuk this one, maknanya kita hari tu kita dah buat dah serba ringkas ni. Create your own, design your own database. Maksudnya kita kena select file, new, and dekat sini kita boleh, maybe kita boleh start from the blank database, ataupun maybe kita nak tengok from the existing default ni. So kalau kata for this one, kita klik new. Okay, sama ada you all nak tengok from blank desktop ni, ataupun maybe you all boleh tengok sampel dekat sini ni. Banyak ni. Kalau ada internet, you all boleh check. Kalau ada internet, you all boleh tengok balik. So maksud dia, maybe you all boleh gunakan yang ni later lah for your project. Saya nak you all gunakan yang blank database tadi ni. Okay, bagi nama. Okay, contohnya nak buat apa ni? Saya buat testing lah. Testing. Hari ni berapa bulan? 24th of June 2022. Okay, tengok mana folder yang kita nak masukkan. As usual. Okay. 450. Okay, Microsoft Access. Kita letak kat sini lah. Contoh. So, kita create and yang ini nak change tak? Okay, saya no lah tu. Yang tadi tu. No. Okay, so automatically kita akan berada pada new blank database. So dekat sini nanti you all kena create your own table first and then follow the step. Kita buat forms, kita buat reports and also kita buat query. Ada 4 perkara yang you all kena buat ni. Daripada awal itu. Tables, forms, reports and also query. So bila kita dah buat 4 benda ni, 4 perkara ni, baru kita boleh rearrange balik kita punya sistem tu nanti. Yang penting buat table dulu macam mana yang kita buat based on kita punya ERD. Okay, kita tengok balik dekat sini sikit ni. Okay, ni dah settle, dia dah buka, bagi nama. So nampak ada lain sikit dia punya interface dia tu. Okay, kita create. Kemudian kalau kita continue tadi, okay, create calculated field. Ni kalau katalah kita nak buat yang yang berkaitan dengan kiraan. Contoh macam kalau ada jual beli kan. So kita nak buat calculation 1 kali 3 berapa dan output dia adalah 3. Berapa unit sold, dia berapa kali dan sebagainya. Ini kita boleh gunakan this one. Okay, kita cuba tengok dulu. Ni pun tak ada video. So maybe kita boleh try later untuk kita buat benda ni. Okay, so nanti saya double check balik yang ini, masuk yang atas tu. Okay, saya go through
this one first. Okay, let's continue. Okay, yang ini dah tak ada video, kita buat a new parameter. Okay, a new parameter. Yang ini kalau kata kita nak set dia punya parameter tu nanti. Parameter ni maksud dia mungkin kita nak buat date, between, okay, and, or dan sebagainya. Okay, so yang ini lesson 20, and then kita tengok lagi ada tak lagi. Okay, find duplicate query. Ini sekiranya ada duplicate query, kita kena double check balik. Okay, and then yang ni pun nanti kita buat sama-sama lah nanti. Untuk hari ni saya go through very fast. Untuk yang ni semua kita dah jumpa dah ni kan. Yang dalam nota baru ni kita ada equals, not in, is null, is not null, like. Okay, InsyaAllah nanti bila kita buat next week, kita akan jumpa lagi yang ada apa tu, simple criteria ni lah, maknanya the operator ataupun sign, simbol-simbol yang kita boleh gunakan ni. Nanti semua nanti kita akan jumpa between, less, partly kita dah jumpa dah masa kita buat apa tu pada kelas hari Rabu baru ni. Okey, ni saya insya-Allah nanti saya cerita semula. Nanti kita akan nampak dia punya apa tu kesinambungan itu. Okey, so this one tak ada apa alternatif untuk this one. So maknanya untuk this one nanti kita ada sedikit lagi yang saya rasa saya kena try dulu, okey, untuk buat nampak macam saya punya Acess ni dia dah kacau. Dia punya tu. So saya kena testing dulu, saya kena test dia dulu. And then after that nanti mungkin kita boleh cuba balik pada minggu hadapan. Okay, create a calculated field and total rows, creating a parameter and also creating a find duplicates. Yang ini more Acess lah, tapi at least by now you all dah boleh start design your own database macam saya sebut tadi. Just open the blank database. Yang ini tak ada masalah sangat. Just quite simple, dan dia ada banyak resource yang you all boleh cari dekat internet tu lah, untuk apa tu, untuk double check balik dia proses apa yang dia buat, macam mana dia buat and so on. Sebab kalau nak tunjuk satu-satu banyak function yang ada dekat dalam ni. Okay, so kita go back to this one. Jadi kalau katalah sekarang ni okay, you all nak create table ni saya bagi contoh sikit lah. Create table. Katakanlah table kita tadi nama dia student. Okay, itu contoh. Jadi you all letak student kat sini. Kita klik OK. Alright, so kita akan bagi attribute untuk setiap student ni. Kalau kata kita nak put a primary key, kita make sure kita activatekan yang tanda kunci ni. Contoh kalau katalah kita nakkan student ID. Okay, dekat sini. Kita put. Nak letak auto number tak? Kalau letak auto number dia akan 1, 2, 3. Kalau tak nak kita letak number contohnya. Okay. So kalau yang kedua ni, kalau kita nak letak student underscore name. Gunakan apa ni, naming convention yang betul. Okay. Student underscore address. Contoh. Okay. Kalau student name tadi ni kita nak buat short text ke nak buat long text? Okay, kita pulang. Kalau address, mungkin kita boleh buat long text lah kot. Kita tengok pada dia. Nanti kalau tak boleh nanti kita modify dekat dia punya number tu nanti. So kalau dekat sini ni dia boleh fill size dia dalam 255. Kalau kata kita nak buat short text pun boleh sebenarnya untuk address. Sebab apa dia boleh maximum up to 255. Cukup tak rasanya untuk address? Ni yang saya mention dulu ni. So bila you nak buat, you kena double check balik all these thing ni. Okay. Perlu short text ke, perlu long text ke, kalau kata 255 field size ni cukup ke tidak untuk address dan sebagainya. Itu semua nanti you all kena find out. Okay, kemudian ada apa lagi? Student, kita nak letak apa lagi? Telephone number. Okay, contoh. Yang ini kita gunakan. Kalau kata you all nak letak dash in between 019 dash, maksud dia kena gunakan short text. Kalau tak nak letak dash, boleh gunakan number. Tapi dengan syarat jangan letak dash nantilah. Jangan letak 019-11111. Itu nanti sebab apa, bila ada dash tu dia tak boleh declare as a number for the data type tadi ni. Okay, dan apa lagi kita nak letak? Student apa lagi? Student email contohnya. Okay, email boleh letak short text lah sebab dia ada combination kan. Dia boleh ada combination, ataupun nanti kita boleh modify balik lah. Kalau ada dekat sini ada email, kita boleh buat. So far dia tak ada email, so tak perlu. Alright, so settle lah untuk table ni. Jadi kalau kita double click balik pada table ni, kita nak save, kita save dulu. So kita akan dapat something like this. Okay,
So maybe you all boleh put data lah, satu-satu. Contoh student name. Okay, so yang ini nanti you all kena masukkan sendiri. So kalau contoh macam ni, kalau dia format number, pastikan dia semua number lah. Okay. Kalau kata you all masukkan something different from number, nanti dia akan keluar something like this. Dia akan bagi you all reminder ataupun message. So kena masukkan number. Ni saya try je lah, saya hentam je. Okay, pastikan. Okay, ada add. Okay, tu contoh. Okay, dan settle. Dan the rest tu you masukkan lagi. Okay, so contoh lagi, katakanlah kita nak create apa lagi? Kita nak create table student. Dan lepas student kita nak create table lecturer. So kita boleh pergi dekat create and go to the table. Kita boleh sama ada nak buat, ini pun kita dah buat dulu lah awal-awal kan. Nak buat table design pun boleh, nak buat table saja pun boleh. So kalau table design nanti dia dah ada formatting. Dia dah ada siap macam format, color dan sebagainya. So basically kita akan create table sajalah from raw. Daripada asas, daripada basic. Okay, this one kita save dulu. Tukarkan nama dia, katakanlah dekat sini kita nak letak lecturer. Okay, klik new. Okay, as usual juga. Okay, kita nak buat apa kat sini? Kita nak create dia punya attribute. Okay, so kalau kata kita nak primary key, kita put as a primary key. Okay, katakanlah dekat sini dia ada lecturer underscore ID. Sama juga, nak auto number ke tak? Ni pilih sendiri nanti. Okay, number. And then dia ada lecturer. Okay, name. Contoh. Kemudian kita ada lecturer address. Okay. Short text boleh lah kot address lecturer email pun sama. Okay, email pun boleh short text. Okay, dan kalau ada date, kita boleh letak date kat sini. Okay, dan kita ada apa lagi kita nak buat? Lecturer, katakanlah kita nak buat antara lecturer ni dia teach. Dia teach. Okay, so kita create table. Okay, kita save dulu. Kita letak table ni nama dia teach. Sebab lecturer teach student kan. Okay, so kita double check balik. Dalam table teach ni, kita nak letak apa? Okay, maybe kalau katakanlah kita nak letak foreign key, primary key dan sebagainya. So kita boleh buat dekat table teach ni tadi ni. So lecturer akan teach. Dia teach apa tadi ni? Maybe dia akan teach student tu. Dan dia teach apa? Mungkin dia teach subject. Subject apa? Kita akan tengok nanti dekat subject ID dan sebagainya. Okay, so benda-benda ni pun nanti you all kena buat balik. Okay. Dan masukkanlah apa-apa saja table yang ada dekat sini based on you all punya ERD nanti. So from time to time, insyaAllah sekali minggu 11, mungkin minggu 12 nanti saya akan double check balik you all punya ERD. Kita tengok balik apa yang you all buat. InsyaAllah kita boleh bincang kalau katalah tak lewat sangat. Jadi nanti boleh proceed dah dengan you all punya project tu nanti. So gunakan everything from Microsoft Access ni. Jadi kita nak something macam yang contoh tadi itulah, dia ada forms, dia ada report, dia ada sebagainya. Supaya nanti kita boleh nampak all the flow tu. Start daripada customer datang contohnya, dia buat apa. Lepas tu kita boleh keluarkan apa, kita boleh key in apa, kita boleh masuk apa, kita boleh tekan button apa. Okay. So semua benda-benda tu you all kena plan properly untuk you all punya project nanti. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? So far okay? Ada tak? Tak ada? Okey lagi, sir. Alright. Tapi saya rasa mungkin kalau you all boleh follow. Kalau tak ada, you all kena buat sendiri. Especially yang step-step tu. Supaya you all nampak apa yang you all nak buat tu. Kalau kata dengar apa yang saya cakap je pun susah. Macam saya pun tiba-tiba buat ni pun kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Maybe something yang related to kita punya Microsoft Access tu. Kita install tu kan. Kadang-kadang takut ada benda yang tak complete. Okay. So tak apa, saya kena check balik lah yang tadi tu ada macam error dia tak nak keluar tu. Tak apa, nanti kalau okay, nanti saya akan maklumkan semula pada minggu hadapan. Okay. So ada apa-apa soalan tak nak tanya setakat ni? Dah 9.29. Dah lebih kurang sejam juga ni.
patutnya boleh itu tadi. Maknanya untuk this one tadi ni kita dah settle. Nanti saya habiskan query untuk lecture dulu. InsyaAllah minggu depan ada masa sikit lagi. Mana-mana yang patut ulang nanti saya akan ulang semula. Mana yang patut ulang saya ulang semula. Anything nak tanya? Untuk yang ini saya rasa dah settle lah ni. Designing your own database. Kalau kata siapa ada yang gunakan selain pada 2013 boleh check balik dekat atas tu. 2016 pun boleh. 2020 pun 2000 apa tu, mana tadi kalau kita tengok dekat atas ni. Kalau kata you all gunakan yang the latest one kan, 19 pun boleh. 13, 16 and 19. Kalau kata beli PC baru, kadang-kadang diinstalkan yang 2019. So saya sengaja ambil yang 2013. Dia agak lama tapi tak apa. Sebab yang kebanyakannya yang mana yang PC-PC atau laptop lama biasanya dia akan ada Microsoft Word 2013. Alright. So insyaAllah untuk yang ini, untuk sekali jalan dah settle. Untuk satu round dah settle. Jadi saya rasa untuk yang ini saya dah boleh stop. Nanti saya double check balik lah yang mana yang ada tertinggal tadi tu. Dan you all pun boleh buat sendiri, boleh follow. Boleh follow sendiri, tengok balik. Mungkin installation tadi tu saya kat PC saya ni tak berapa nak apa tu cantik. Ada benda, mungkin ada something yang tertinggal ataupun yang tak complete ni. For Microsoft Access ni. Okay. So soalan? Tak ada. Tak ada Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya rasa untuk hari ni pun nampak macam awal juga habis ni sebab kita dah settle everything. InsyaAllah lah. Kita akan sambung minggu depan pada hari Rabu. I will stop presenting. With that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita settlekan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.